everyone am grateful, Mrs. Bush, that they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless an innocent receives communion, they're destined to go to hell? It hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they lived like animals, but they're happier now. Not only do people now have motor cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently. The Johns family have made a lot of money, and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other, and who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. Und damit hallo und herzlich willkommen hier beim Steam Deck Checker. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren neuen Video. Und ihr seht, wir sind im Wilden Westen angekommen. Ja, großartig, Red Dead Redemption ist auf Steam endlich erhältlich. Nach vielen, vielen Jahren Exklusivität auf der PlayStation 3 hat es dann doch, ich glaube, letztes Jahr oder war es schon Anfang dieses Jahres dann das Ganze auf der Switch geschafft. Und nun ist es dann auch endlich für den PC erhältlich und wir spielen das Ganze hier auf dem Steam Deck. Und ihr seht, es läuft absolut großartig auf dem ganzen guten Stück. Und es macht unglaublich Spaß, da einfach mal so ein bisschen reinzulinsen. Das ist ein Spiel, was ich mir schon Ewigkeiten vorgenommen hatte, aber ich wollte es einfach nicht auf der PlayStation 3 spielen. Es ist schon ein bisschen tricky, das Ganze halt oben am PC laufen zu lassen und so weiter und so fort. Ich meine, ich hätte es auch einfach am Fernseher anschließen können und dann spielen können. Aber wie gesagt, jetzt ist es für den PC da und wir wollen mal gucken, wie das Ganze denn natürlich hier so performt. Ihr habt schon gesehen, das ganze Intro, das lief perfekt, ja. Wir sind ein bisschen runtergefallen, wir konnten die 60 FPS nicht halten, aber der Punkt liegt bei aber. Und zwar sind wir nämlich bei den Optionen. Ja, wurde deaktiviert. Ist okay. Und zwar hier bei der Grafik sind wir hier bei Vollbild 1280 x 720 bei 60 FPS. VSync haben wir ebenfalls angeschaltet und voreingestellte Grafikstufe liegt hier schon auf hoch. Ja, also das ist jetzt nicht niedrige Grafik oder sonst irgendwas. Wir sind hier schon im Hochbereich. Wir könnten mal probieren, das Ganze auf Ultra zu machen. Wir sind aber schon am Anschlag. Bei der GPU haben wir gesehen, so sind wir schon rund bei 80% gewesen. Das würde mich jetzt so wundern, wenn
das Ganze jetzt bleibt. Dementsprechend schalten wir mal um. Also so sieht das Ganze jetzt dann auf Ultra aus, wenn wir das Ganze jetzt hier spielen würden. Wir bewegen uns mal so ein bisschen. Es geht, ne? Also wir haben halt immer noch locker flockig, sind wir über die 30 FPS, 40 FPS in hohen Grafikeinstellungen, also in Ultra-Grafikeinstellungen. Dementsprechend könnt ihr euch ein bisschen selber entscheiden, wie ihr die Grafikeinstellungen halt haben möchtet. Auf hoch, dann habt ihr fast durchgängig 60 FPS oder aber ihr lebt mit schwankenden FPS-Zahlen, dafür aber in Ultra-Settings und das auf dem Steam Deck. Ja, das ist absolut großartig. Aber ihr seht 98% am Anschlag, das bedeutet der Akku für den normalen LCD, ich habe ja nur das normale LCD Steam Deck, ja, wird das wahrscheinlich nach einer Stunde, 1,5 Stunden dann auch schon gewesen sein. Ja. John Marston? Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. Appreciate it. You ain't gonna find sturdier horses than these in all of New Austin. So, steige auf dein Take it Pferd. slow on the way out of town. No need to kick up a lot of dust. Yeah. Whoa. Aber man merkt, ne, also wir haben hier irgendwie leichtes Tonrasseln. Ich weiß nicht, ob euch das gerade jetzt aufgefallen ist. Wir gehen mal wieder runter auf die Grafikeinstellung. Gehen mal wieder auf hoch, übernehmen das Ganze mal. Was ist denn hier bei Sheets? Jeder Schuss zählt. Okay, wir können hier Sheets aktivieren. Das ist interessant. Anzeige haben wir hier sonst die Helligkeit, wo wir das Ganze noch ein bisschen Kill-Effekte und so weiter und so fort. Audio haben wir hier auf Kopfhörer. Können wir es aus. Musik ist maximale Lautstärke. Ja, Gamepad, Gameplay, goldene Schießeisen, Autospeichern haben wir aus, weil ich jetzt das erstmal nur so zum Aufnehmen jetzt benutze. Auch hier oben sehen wir zum Beispiel, habe ich gerade gesehen, hier genau, Videospeicher 1088 von 5200 MB. Also, ne, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich auch noch ein bisschen höher ansetzen, wenn wir wollten. Aber wie gesagt, mehr ist ja jetzt aktuell jetzt hier nicht drin. So. So, jetzt sind die Tonaussetzer auch weg. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is. So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. Also was man auf jeden Fall sagen kann, es sieht deutlich besser aus als auf der Nintendo Switch. Any time in Armadillo, Mr. Marston? I doubt it. I ain't planning on staying very long. Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than Armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like Thieves Landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hold up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? Yeah, so it was the marshal who hired me. Lee Johnson, do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right.
you ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you better off not knowing. I'll tell you, Mr. Marston, those coyotes eat better than I do. Not far now. You'll see the fort when you get to the top of this hill. Whoa. Whoa there. Listen, mister. This here is what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. Ja, ich muss gestehen, dadurch, dass ich jetzt kein großer Fan von Grand Theft Auto bin, jetzt sind viele Buhrufe, freue ich mich natürlich umso mehr, dass Red Dead Redemption und Red Dead Redemption 2 jetzt mittlerweile auf Steam verfügbar sind. Das bedeutet, ich kann jetzt mein Leben hier im Wilden Westen jetzt hier austoben, ja. Und das halt von Rockstar Games. Und wie gesagt, ihr seht, es läuft einfach nur großartig auf dem Steam Deck. Ihr habt neben Red Dead Redemption auch diesen DLC mit bei, dieses Undead Nightmare. Und das alles als Bundle. Ja, also von daher habt ihr eigentlich das volle Programm, wenn ihr jetzt Red Dead Redemption spielen wollt. Yeah. Bill! Bill, I've come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you think about this. You implore me? You implore me. You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John. Now I'm in charge. No more Dutch. And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John.
Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarland. Miss Bonnie McFarland. Well, you may be right, Miss McFarland. I don't know. Huh. So what were you doing? Just trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later and help me patrol the perimeter? You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. Ja, ihr seht es an der Performance halt, ne? Also auf hohen Einstellungen einfach gefühlt durchweg 60 FPS. Es läuft halt einfach großartig. Es sieht auf dem Steam Deck richtig schick aus. Es ist zwar natürlich nicht mehr das neueste Spiel, aber wer, wie gesagt, halt wirklich mal Lust hat, das Spiel jetzt mal nachzuholen, der kann das jetzt so ohne Probleme tun. Und das Ganze auch auf dem Steam Deck, das ist halt einfach fantastisch. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Und auch die Downloadgröße, ja, gerade mal 10 GB. Mehr braucht das Ganze halt auf dem Steam Deck nicht. Das ist absolut fantastisch. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. Oh, ja, Entschuldigung. Ja, Entschuldigung, musste ich ja nicht gleich so aufplustern. Meine Güte. So, halte B gedrückt. There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. Let's go. Ach, schön noch. Mit der To your Musik. right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Das erinnert mich gleich wieder an die Serie Meine kleine Farm oder Unsere kleine Farm, ja. Krieg ich gleich wieder Bock drauf, das zu gucken. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. How are you today? That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like yourself. Is that such a bad thing? Change is only good when it makes things better. Come on, boy. That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl.
are, back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no complaints from me, Miss McFarland. Whoa! Na, komm, anbinden. Was ist das Problem? Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. Wo ist er? Da. How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Ist aber sehr freundlich, wa? Gut, damals war es auch noch eine andere Zeit, wa? Mr. Alles Marston, als heute. Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do? Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. We'd best get moving. This is a dangerous time of night for us. Let's go. Keep your eyes open and try not to get yourself shot again. Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. Look, those damn rabbits are at the crops again. Get down and give me a hand, will you? Easy now. Whoa there. Get your rifle out. It's about time these little thieves met their maker. Got one. That's it. Kill those little farmers. Mount back up. We should check out the rest of the ranch. We should keep moving. There's still a ways to go. If it's not the rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Damn coyotes are back! We can't afford to lose any more livestock. Kill them, Mr. Marston. Someone don't like me much. Giddy up! Let's go. Go. Down you come. Good shoot, Marston. Nice shot! That's it! Damn coyotes! Looks like that was the last of the coyotes. Just a shame we had to lose any of the chickens. Let's go. I'll take you back to your room. You know, you can actually handle a rifle.
It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. This is you, Mr. Marston. Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. Those folks at Thieves Landing have been sniffing around here again. That Bonnie's a right pretty girl. She will. Hello, sir. Hello. There's a young lady hears about with boy, the most unfortunate place. Well, that's not good. I believe the town of Blackwater kind of raised the property. Learn something new every day. Bye. Bye now. So, jetzt haben wir es. Also, jetzt haben wir uns das Ganze mal so ein bisschen angeguckt hier. Ihr habt gesehen, wie großartig das Ganze hier läuft auf dem Steam Deck. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Red Dead Redemption läuft absolut großartig auf diesem Steam Deck. Es ist eine wahre Pracht, dem Ganzen hier zuzuschauen. Und das Ganze, wie das hier läuft, halt einfach so butterweich. Das Schöne ist, ihr könnt halt euch selbst noch entscheiden, wie ihr das Ganze spielen wollt. Spielt ihr in hohen Settings, dann seid ihr immer so bei rund 60 FPS. Spielt ihr in Ultra-Settings, könnt ihr das Ganze nochmal ein bisschen hübscher spielen. Habt dafür meiner Meinung nach aber Tonaussetzer. Das könnte vielleicht noch per Patch gefixt werden, aber man hört es halt, meiner Meinung nach. Aber sonst im Großen und Ganzen ein absolut fantastisches Spiel. Ich freue mich jetzt drauf, das Ganze jetzt hier demnächst jetzt anzufangen. Ich habe jetzt zwar eine Riesenliste, die ich jetzt erstmal abarbeiten muss, aber Red Dead Redemption ist endlich ein Spiel, was jetzt bei mir auf der To-Do-Liste steht jetzt, und das werde ich jetzt nachholen, damit ich endlich auch mal den zweiten spielen kann, weil den habe ich auch noch nicht gespielt und ich habe schon gesehen, dass der halt auch auf dem Steam Deck läuft. Von daher alles großartig, alles perfekt und ihr habt jetzt zumindest den ersten Eindruck jetzt hier von der Steam Deck Version und ganz ehrlich, es sieht halt einfach mal besser aus als auf der Nintendo Switch, auch wenn ihr das Ganze in eine Docket Station spielt. Ja, habt ihr hier ein deutlich besseres Bild, als was es auf der Switch gibt. Ich bedanke mich, freue mich natürlich über jegliche Kommentare, Likes oder sonst irgendwas. Verabschiede mich jetzt, bedanke mich, sage Tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss.